Dumela mohi e betse ke nako ditaba tsa Sesotho kwa SABC 2 le DTT ke molo Castin Letlalo re qala ka dihlwa tsa ditaba. It is impossible for us to continue to proclaim the importance of international law and the importance of the UN Charter for some situations. Letona la dikamano tsa matjhaba la Afrika Borwa na le diphando le batatona ya Israel Benjamin Netanyahu a qoswe. Ga re ikutlwe sentle Mariano re tla dira eng re batho ba pension ke insurance ke dingaka mogare ba aiba Warren Valley Professor Northern Cape ba ngongoreiswa ke matlo a bona a hilehang. Letona la dikamano tsa matjhaba Afrika Borwa ngaka na le diphando o batla hore le khotla la matjhaba la ditlolo tsa molao le qose tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu sena ke ka mora hore kabinete ya Afrika Borwa e nke qeto ya go tlisa manqosa a yona naheng eo ya Israel. Phando fane ka polelo ena mabapi le dikgotlano tse ntseng di tswela pele Palestina le Israel o re molao wa matjhaba o tlotswe mahlakoreng ka bobedi. It is impossible for us to continue to proclaim the importance of international law and the importance of the UN Charter for some situations and not for others, as if the rule of law only applies to a select few. Ka o le leng mekga dipolitiki e fapane ka maikutlo ka taba ya go khutlisetswa ha lenqosa la Afrika Borwa ba mbare ena ke phoso e kgolo. The Democratic Alliance stands in solidarity with both Palestinians and Israelis who seek a two-state solution. We embrace rationality based on peaceful coexistence for a secure Israel and a free Palestine. Ba bambare ho etswe ho hongata. It's a settler, heartless, apartheid, immoral, genocidal vampire state. The only political relevance of its Prime Minister Netanyahu is war. It perpetually quenches its thirst for war through the blood of the Palestinian people. We're here to take sides in favor of the oppressed, condemn Israel and declare that it is a murderous apartheid regime engaged in systematic extermination of Palestinians. Ho sa le jwalo parlamente ya naha e buetse e fane ka tlhompho ya yona ho mofu moetapele wa mehleng wa IFP Khosana Mangosuthu Buthelezi le setho sa NFP Mzwakhe SABC eo e neng e le setho sa parlamente. Lekgotla le phamela dinyo la Free State le qheletse thoko kopo ya ngaka Nandi pa magudumana ya o ipiletsa kgahlano le ho hanelwa ka bail re sheba taba ena le nyewe ka tlatlapo e bileng polasing ya Phalaphala. Ho bona la ka ngaka magudumana o tla jela Keresemese tjhankaneng ka morao re moahlodi ya tshwere mokobobo lekgotleng le phamela dinyewe la Free State Melissa Jordan a bolele hore a ke qhella thoko qeto ya hanela magudumana ka bail. Ditsebi tsa molao di re magudumana o ntse a ka latela metjha e meng e itseng. Nandi magudumana ka tsatsi lena na ka hobane ha gona hore a fumane boipelaetso ba hae ba hore a fumane ho tswa ka bail. O ntsana le monyetla hape wa hore a kaya SCA a lokopa hape hore o bona ho le molemo hore a tswe. Empa ho ya ka molao ha itlo kgonahala hore a ka khona ho tswa ka lebaka la hore di tlabe di ntse di dutse dipehelo tsa hore hana address kapa hana mo e leng hore re ha batluwa o tla lo batlelwa teng. Athe haile ka Belabela Limpopo nyewe ya baqosuwa ba babedi ba qosetswang tlatlapo e bileng polasing ya Phalaphala e buseditswe morao fihlella ka la bohlano. Ba qosuwa ka bobedi ba bona ke baahi ba Namibia ba nang le ditokomane tsa boahi ba Afrika Borwa. Bilo le babedi ba itsane ka se sebaka go itse gore Joseph o ne a ele modiredi ko polasing ya Phalaphala. Ba tlo boela mo kgotlatshekolo ka di 10 ka Freitaga mo leng gore Frodina o tla bana le moemedi wa go. Ba qosuwa ba tla dula ba le ditlabong fihlela ba boela ba hlahella khotla. Afrika Borwa e na le kgale ya moriana wa tswekere o sebediswang ke bakudi ba diabetes type 2 ho ntlafatsa taolo ya tswekere mading. Empa moriana ona o boetse o sebediswa ke batho ba batlang ho theola mmele haholoholo bana ba hlahelletseng ka mahetla e leng se bakang kgale ya moriana ona lefatsheng ka bophara.
Moriana ona wa lefu la tswekere o tsebahala ka mabitso a mangata, empa le sebediswang haholo ke la Ozempic. Ha jwale tlhahiso ya ona ho latela sekgahla se hodimo sa tshebediso ke bothata bo boholo. There is a shortage of a very particular form of diabetes medication. There are many different types that we use in diabetes, and I must state that this is because we are more and more nowadays addressing individual or parts of the overall pathophysiology of especially type 2 diabetes. Le ha o le jwalo, batho ba bangata ba nonneng ba etsa matsapa ohle ho thola moriana ona e le ho sebedisetsa ho theola mmele. Sena se siya ba hlileng ba o hloka molemong wa lefu la tswekere ba le mathateng. When these medications were first developed, it was to treat type 2 diabetes, and they're very effective in lowering blood glucose levels. But the added benefit was seen that patients also lost weight. So then research and development went into saying, well, could they be used as standalone agents for the treatment of overweight and obesity? And that has been true, and there are, certain medications that are launched now for that. And we have one in South Africa, which is liraglutide, which is given daily, that is actually registered under a certain name as a weight loss agent. Ho sa le jwalo, ditsebi di ipiletsa ho basebeletsi ba lefapha la bophelo hore ba qobe ho fana ka mangolo a ngaka ho batho ba batlang ho sebedisa moriana ona ho theola mmele, mme ba ba kgothalletse ho ja ka nepo le ho ikwetlisa. Moipitjana re kopile maikutlo a ho latela leqeme la moriana wa bohloko ba tswekere ya type 2 mo ditsebi di bolelang ha kgaello ya ona e bakwa ke batho ba sebedisa moriana ona ho lwantsha botenya ba mmele, mme maikutlo hao ka kgatiso ya WhatsApp ona ke latelang. Sena se bontsha re le setjhaba re hloka lesedi le thuto ka tshebediso ya meriana ka ho fapana. Se ka mmuso wa rona ka etsa setlamo le boramabenkele ka hara naha ka ho fapana. Bana ba rekisa meriana hore motho ha a tlo batla meriana ho bona a tle a tshwere lengolo la ngaka. Ke bona sena e le sona se tla tisang thibelo ya tshebediso e bohlaswa ya meriana ka ho fapana ka hara naha. A ke re molao wa batlega go laola dilo tse meriana ya rena ka gore ge fela ba ka no rekisha fela gore mang wa ikreya ga sample o tlo ba le mo le goreng batho ba reka ka bontši ba feletse ba dia botsotsi ka ge le goreng re a tseba South Africa le yona e palla go laola molao wa palo. Batho ba borena ba tlo fella ke maphelo kudu ka gore tshwikiri ke bolwetse bo bokotsi bo ile reng o ka tšea bophelo ba motho ha na le mmele o montši kgona o ya gymming a kgona o laola dijo ka mogwena sentse a je ka teng. Nna ke re haeba batho ba bantsi ba sebedisetsa moriana ona go fokotsa mmele a ba batho ba o dirang ba dire moriana o mongata o bane o tjore moriana o bohlokwa ka hobane batho ba bangata ba bang ba o sebedisetsa sekere ba bang ba o sebedisetsa ho theola mmele. Mo re leboela maikutlo hao ka mehla. Baahi ba motsaneng wa Warren Valley province ya Northern Cape ba phela ka tshabo ya hore matlo a bona a taheleha. Baahi ba qosa lefapha la kopanelo ya puso le bodulo le ditaba tsa marena ka hore le hloleha ka phallela mathata a bona. Baahi ba Warrentene ba ngongorehile ka maemo ao matlo a bona a leng ka teng. E mong wa baahi Julia Batshege o re ntlo ya hae e ne qale ho peperana ana le dikgwedi tse pedi a dula ho yona. Baahi bana ba qosa mmuso ka ho hloleha ho rarolla mathata a bona. Ga re ikutlwe sentle mare yaanong re tla dira eng? Re batho ba pension ke insurance ke dingaka mogare as that rained off as the wind. O re ha pula ena kapa moya o foka ka matla o tshwanela ho dula a ka tentlo ya hae. O re gale a batla thuso empa ha o thuso e wa e fumana. Ek slaap nog so dan voel ek net hier kom 'n koelwind in. Lefapha la kopanelo ya puso bodulo le ditaba tsa marena provinceng le ipiletsa ho mmuso o kenella tabeng ena. The department is aware of the issues in Warren Vale with regards to the cracked houses. It has made submission to National on the project and is currently waiting for the feasibility report so that measures of intervention can be determined. Lefapha le so fane ka nako e hlakileng ya hore bothata bona bo tla rarollwa neng. Dikgwebo tse ngata di amehile ka morao kwalwa ha mmila wa South Circular o haufi le Big Hole Kimberley o bakganni bao ba pakang di-taxi ho ona.
Masepala Solplagi o re ha o se o ka se etsa ntle le kwala mmila ona ka ha maemo a lefatshe mo mmila ona o tsamayang teng o sa tsitsa mme sena ke go qoba kotsi e ka etsahalang pele e etsahala. Mohwebi enwa ya ngongorehileng o re ha jwale o ntse a bala ditshenyehelo ka morao hore ditekesi di ame kgwebo ya hae ka o ema hekeng le tseleng e sebediswang ke bareki ba hae le dilori tse tlisitseng thepa. That is o re maemo ana a bakile tahlelo e kgolo kgwebong ya hae. business. Di-customers tsa rona ga ba kgone go tla mo hardware, ga ba kgone go tla le mo go rona, especially mo bathong ba rona ba ba shweu ba tshaba di-taxi cause ke tlhakatlhakano hela ba tshaba go pheka go fere ba kgona go tsena mo jarteng because of the cell phones di a ropiwa ha re bua le bone ke botalaela ba rogana msikeng ke chaos hela ga re tse go diragalang. Ho kwalwa ha tsela ena ho ile ha tlisa pherekano ho bakganni ka ha ba ile ba tshwanela ho sebedisa ditsela tse ding. Re emetse gape a phethatse di-agreement tse ba di entseng le rona gore ba tla re fa di-two-way radios, ba tla beefa apa mapogo a rona, di-marshals, then ba tla re fa di-reflector jackets. Re simeletse re le ba masepala go na le se re tsang re ke partnership e re dirang lona le ba di-taxi association mme go ntse jalo mo letsatsing la kamoso we will be doing the handover go bone ba taxi associations mme se leng gore se ka baakanya seemo mo bokamosong ke gore we must have a proper maintenance plan. Bahwebi ba amehileng ba re ba na le tshepo ya hore ditekesi di tla tloswa sebakeng sena mme maemo a kgutlele setlwaeding. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Melata e na le mabenkele Eastern Cape la tso sehla ditlaleo tse reng e rekisa dijo tse feletsweng ke nako le tsena le matshwao a mokunyata. Melata eo e leng beng ba mabenkele e bewa molato wa kula ha bana ka morao ja mazimba a rekiswang ke bona ka hore ha ba ikamahanye le dipehelo tsa bophelo bo botle. Most of our shops are selling up to standard and you know goods that are within the South African Bureau of Standard. There are cases where people will go around and say that this stuff is either expired or contains poison or something like that, but they end up looting the same stuff that they were complaining about. Barekisi ba mebileng le batswadi ha ba ntshweleng ka tshebetso ya mabenkele a melata dibakeng tsa bona tsa bodulo. Okokoko ke ndazithengisa zange ndafumana ngxaki. O re ena jalo ka morekisi wa mebileng o rekisa ditholwana le mazimba. O re ha so ka fumana tletlebo ya motho ya tletlebang ka hore o rekile dintho tse feletsweng ke nako ho yena. Besitye ebebethenge chips. Diphuputso tse malebana le diqoso tse kgahlano le bahwebi ba melata di motjheng. With regards to the broader source of what seems to be the problem, we've handed that over to environmental health services in municipalities, and I do know that part of the samples that were taken were looking at conducting toxicology tests. The results are still being awaited. Lefapha la bophelo le entse kgoeletso baahi hore ba dule ba fadimeile ka dinako tsohle ka seo ba se jang. Mokomishenara wa sepolesa province ya KwaZulu-Natal, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi o re sepolesa se keke sa mamella diketso tsa ditlolo tsa molao sehleng sena sa matsatsi a phomolo. Mkhwanazi o buile sena ha na thakgola moralo wa nako ya matsatsi a phomolo le polokeho ha masteili ka jeno. Mmuso wa KwaZulu-Natal o re o tlilo lwantshana le ditlolo tsa molao nakong ya matsatsi a phomolo. Dipalopalo tsa moraong tsa sepolesa di bontsha ha province e na le dipalo tse hodimo tsa dipolao, peto le ho kwetela. Mo ho seng ho bolailwe batho ba fetang 1,500. It pains us when we get into a crime scene and there's a shootout because of these youngsters. The youngsters, they tend not to appreciate life in general. And when they take drugs, they just don't fear anything. They kill you for no reason. That's our biggest problem. Mapolesa a mangata provinceng a hlokaetse a lwantshana le diketso tsa ditlolo tsa molao. We are certain that we cannot afford to have any one of those police people dying because they're trying to protect lives, because they're trying to make our province and our country a safe province. Mmuso o nehelane ka dipalangwang tse 95 ho sepolesa ho ntshetsa pele mosebetsi wa sona.
We've been struggling for quite a long time for the resources. As of now, we want to applaud the KwaZulu-Natal government for what it did for us as CPF people. Then it's going to that action is going to enable us to do our work properly and successfully. Ati ho tlo eketswa bahlanka ba sepolesa dibakeng tse nang le dipalo tse hodimo tsa ditlolo tsa molao. Letona la naha la motlakase ngaka Kgosientsho Ramokgopa le na le tshepo e tiileng ya hore phepelo ya motlakase e tla ntlafala bekeng ena la baahi ba na le lesisitheo ntlheng ya ho rarollwa ha mathata a timatima. Ma-Afrika Borwa a ya a fellwa ke tshepo ya hore Eskom e tla kgona ho rarolla mathata a yona a phepelo ya motlakase ka ha jwale timatima e tswela pele. I think there's still hope, but not in the near future. Because I think the government is greedy. They steal the money. Diteishene tsa motlakase ha di sebetse ka nepo e leng se di hlokisang bokgoni ba ho fetla motlakase o lekaneng mme ebe jwale di a tima. In Eskom, anything that is above a million, it goes ahead of, but anything that is less than a million, it is approved at a power station level. Baahi ba bang ba re seteishene sa motlakase sa Komati se busetswe tshebetsong. In order for power station to perform, we must recommission all its units, recommission Komati power station. Ka ho le leng bahlanka ba ka sehlong ba Eskom ba hlahelletse ka Plus Copper ho tlateka tima e seng e kgathilwe ho latela dikgothaletso tsa komiti. We are optimistic that the recent improvement in plant performance and the measures being taken to root out corruption will continue yielding positive results. Rooting out the culture of corruption, both within Eskom and amongst businesses that do work with Eskom, is still a challenge. Letona la motlakase ngaka Kgosientsho Ramokgopa le tlo tswela pele ka leeto la lona diteisheneng tsa naha bekeng ena. Jwale ha re boneng hore mebaraka e sebeditse jwang JC e ne e kwala hore nyaplana. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le dolara ya Amerika. JC kwetsi diabo di sa sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa oli e dala brand ha ya sebetsa hantle mo batsetedi ba lekola maemo a tlhokeho ha mo le phepelo ya oli lefatsheng. Dipapading Australia e ileng ya lahlelwa ke diwikete lenyelenyele e kgonne ho setlela mo e hlotseng Afghanistan ka diwikete tse 3. Afghanistan ile ya hapa lotho mme ya kgetha ho betha pele mo ileng ya etsa dirane tse 292. Pula ne tsholowa Gauteng ka jeno puseletso mo Fokeng o teng hore fa bolipi ba osana. Le kwa ke tebohele mme ho wena mohiki a dumedisa bosumbo na re shebile ka tsa bophirima ho tla bo sena dipula fela re shebile bopon le borwa re lwetse dipersente tsa 30 tsa pula e tla be le pula e fokolang athe ha re shebile ka tsa botjhabela re ka la pula dipersente tsa 30 isa wa tseletseng fela ha re shebile mane borwa ba Mpumalanga ka stela KwaZulu-Natal teng re ka nna ra lebella dipersente tsa 80 mme feta mono tsatsing la ho sana re ka lebella hore pula e be fela le mane province ya Limpopo province ya Mpumalanga ka stela ka kwano ka KwaZulu-Natal athe ha re shebile di tlhokomediso bo sumata tsa ka tseno ho ntse ka ba dipula tse ka ba matla haholo mona dikaolong tse takileng bogobedu le ona mmala o orange athe ha re shebile hona tsatsing la ho sana re ka lebella hore pula haholo e be matla dikaolong tsa ntse le boya tsa Limpopo athe ha re shebile ka hare ho province ena ya Free State re ka lebella hore province ena e be le maemo a futumetseng tla fela tsoma shwabile ntse supileng ka mane ka Kroonstad ba shwabile ntse ro bon ka mane ka Bothaville mme ha re shebile ka hare ho province ya Limpopo teng re ka lebella hore province ena e be le maemo a tleng a futumetseng tla fela tsoma shwabile ka mane ka Mahikeng di fitlo tsoma shwabile ntse ro be di mona Autostal mme ha re shebile ka hare ho province ena ya Gauteng ka lebella hore teng o be le maemo a batlang a pholaphodile di tla fitla tsoma shwabile ntse moraro ka mane ka Johannesburg mme ka mane ka Pretoria o tla futumala ka tsoma shwabile ntse mohlano ka di ka hare ho province ena Limpopo teng o tla bona maemo a tleng a futumetse ka hare ho province eno fela re tla go tla ba le maemo a phodileng dikaolong tsena tse bohareng re shebile go polokwa di tla fitla tsoma shwabile ntse bene ka stela ka mane ka Tsanini ha re shebile ka hare ho province ya Mpumalanga re ka lebella province ya Mpumalanga e be le maemo a batlang a phodile bogolo ba province fela o tla batla futumala ka mane ka
Skukuza mme ka hare ho province yani ya KwaZulu-Natal teng ka lebala province na KwaZulu-Natal e bile maemo a phodileng empa he ha re shebile dikarolo tsa ntsa Richards Bay teng ho tla batla futumetse jalo ka Lady Smith ha re shebile ka hare ho province na Kapa Botjhabela teng ka lebala province na Kapa Botjhabela e bile maemo a phodileng bogolo ba yona fela ho tla futuma dikarolo tsa Bokrydok ka mana ka maletswa ka star ka hona ka Graaff-Reinet mme ha re shebile ka hare ho province yani ya Kapa Bophirima teng ka lebala province na Kapa Bophirima e bile maemo a tleng a phodile dikarolo tse borwa mme ha re shebile bohare mona ho tla futumana tla futla tsoma shobile motseletseng ka mana ka Lensburg mashobile motseletseng ka mana ka Worcester mme ka hare ho province yani ya Kapa Leboya teng ka lebala province ena e bile maemo a futumetseng mona Calvinia ka stala Springbok empa o tla tshisa ka mana ka Appleton ka stala Kimberley mohi tsena tsa bolepiki di be hakana ya kgaola ya di bile karo tsa phirimana ena mohi o tla fumana ditaba tsa Setswana ka nako ena hosane ho fihlela nakong e tlang hayate.